Okay. Hi, everyone. Good evening, guys. A very warm welcome to all of you. Thank you very much, everybody, for having me and joining me tonight. My name is Dimas Happy, and I'm speaking live from Kediri, East Java. A very warm welcome to all of you one more time. Guys, we have a rainy day today in Kediri, in my hometown, teman-teman. Sekarang hujan, teman-teman. Saya mau tes audio dulu. Apakah suara hujannya bisa masuk, teman-teman? Masuk? Tidak suaranya? Masuk, bro. Masuk bro, masuk bro. Iya. Teman-teman, kalau merasa terganggu, nanti sampaikan ya, teman-teman. Saya tak apalah nutup pintu atau apa. Deras hujannya, Oke, teman-teman. bro. Oke, gitu ya. Nanti kalau mulai terganggu dengan suara hujannya, semoga nggak makin deras, teman-teman. Nanti beritahu saya. Saya tak nutup pintu atau apa. Karena memang deras. Oke, anyway, thank you very much, everybody. Let's get started. Guys, like I said yesterday, we are going to talk about a silent letter today. Yes, silent letter. We don't have the term silent letter in Bahasa Indonesia. No, we don't have it. Kita tidak punya istilah huruf mati dalam bahasa Indonesia. Selama ada hurufnya, ya dibaca. Kalau tidak ada hurufnya, ya tidak dibaca. Kalau bahasa Sunda malah punya, teman-teman. Cibereum, Cibereum. Yang bacanya Ciberem. Atau mungkin Peuyeum. Yang bacanya Peyem. Tapi dalam bahasa Indonesia, teman-teman, kita tidak mengenal istilah huruf mati. Huruf mati. Sebentar deh. eh saya mau panggil deh. Saya mau minta bantuan ke eh sebentar, teman-teman. Mbak Dinda deh. Hello, Dinda. I need your help, Dinda. Hold on, everyone. Hold on, hold on. Okay. Hello, Dinda. Open your microphone. I need your help. Yes, open your microphone, please, Dinda. Halo. Eh, Dinda. Mbak Dindanya ada dua kah di sini? Iya. Oke. Okay. Halo. Oh iya, Mbak Dindanya ada dua. Boleh deh, Mbak Dinda ini. Halo, Dinda. Dinda, would you like to help me, Dinda? Oh, How sorry. can I Kayaknya help bukan ini you? deh. Okay, hold on, hold on, Which hold one? on. Hold on. Which one Not did this one, yeah. that you mean? Boleh deh, Mbak Dinda Abadi nanti gantian deh. Okay, so first of Okay. all, pakai ini aja deh. Okay, so uh, boleh Mbak Dinda dan Mbak Dinda Abadi, ada dua ternyata. Okay, guys, would you like to help me, Dinda and Dinda Abadi? How do you say this? How do you say this? Say wolf. Wolf. One more time. One more time. Wolf. Okay. Sekali lagi dong teman-teman, yang agak jelas. Wolf. Oke. Apa Okay. besar suaranya? Iya, suaranya kurang jelas Mbak Dinda Abadi. Okay. Sekali I lagi mean, dong. I can say wolf. Oke. Cukup jelas kali ini. Kalau Mbak Dinda saja. Mbak Dinda saja namanya Dinda siapa sih? Saya ganti biar nggak bingung saya. Adinda Revalin. Dinda Revalin. Oke. Mbak Dinda pakai V ya, Revalin. Nah, ini dia. Oke, Mbak Dinda Revalin. Ya. Melafalkan ini Mbak Dinda Revalin. How do you say this Wolf. one? One Wolf. more time, please. Wolf. Nah, thank you very much. Teman-teman, ini L-nya mati ya, teman-teman. Jadi bukan walk, tapi walk. 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 Walk, everyone. Seolah-olah kita melafalkan walk. L-nya mati, teman-teman. This is how we call the silent letter. Terima kasih,
Mbak Dinda Abadi dan Dinda Revalin. Oke, Mas You're Aji deh. welcome. Saya mau panggil Mas Aji deh. Hello Aji, help me please Aji. Hello Yes, Aji. bro. Yes, bro. Aji, how do we say this one? Climbing. Thank Climbing. you very much. Thank you Yes. very much. You're Satu lagi welcome, deh. bro. Next, 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 Okay, next. okay. What's that? Random, random. Terima kasih Mas Okay. Aji. Sekarang saya manggil Mbak Clara. Mas Ajinya juga dua ya ini ya? Yes, bro. Ya, ya, ya. Terima kasih deh. Mbak Clara sekarang. Clara, 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 help me Yes, ma'am. Clara. How do you Climbing, say this one? climbing, Thank you very much, teman-teman Mbak Clara, Mas Aji. Teman-teman bacanya ini climbing. Climbing, guys. Not climbing, but climbing. Nah, ini dia. Saya yakin 90% orang Indonesia akan melafalkan ini jadi climbing. Yuk lihat wall climbing yuk. Ternyata tidak, teman-teman. Kita melafalkannya harus climbing tanpa huruf B. Coba lafalkan deh dalam keadaan mikrofon tertutup boleh deh. Climbing, climbing, climbing. Ini dia, climbing, teman-teman. Climb, Yes. climb. This is Climbing. what we Climbing. call the silent letter. Ini yang kita sebut huruf mati, teman-teman. Silent letter. Nah, oke. Di materi saya hari ini, teman-teman. Do we pronounce every letter in English words? No. Kalau ini bacanya gimana, teman-teman? no, No. Kalau ini no, semua tahu. No, no, no. I know. No. No, Do you No. know? K-nya tidak dibaca, You teman-teman. Ya, memang know. ini populer, teman-teman. How about this one, everybody? How about this one? listen, Listen. listen, Listen, Listen. listen, 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 listening, listen. Listen. T-nya mati, teman-teman. Listen to me. Lagi, ini walk. Walk, everyone. Walking down the Walk. street. Walk. Tanpa huruf L. Ya, ini yang familiar, teman-teman. Tapi banyak juga yang tidak familiar. Nanti saya punya PDF, teman-teman. Saya bahas tidak semuanya. Nanti akan saya kirim ke grup buat panduan, teman-teman. Yep. Silent letter. What is a silent letter? Apa itu? Huruf silent, huruf mati. A silent letter is a letter in a word that is written but Word. not pronounced when Part other speaking. language. Ditulis tapi tidak dilafalkan, teman-teman. Night. Wah, ini dia Mbak Nurul ini. Ada rumusnya nggak, Bro Dimas? Cara tahu silent letter for each single word. Ada rumusnya nggak? Dan ternyata tidak ada rumusnya, teman-teman. Cara mengetahui silent letter adalah yang mengetahui katanya dan pernah mendengarkan kata itu dituturkan. Melihat katanya dan pernah mendengarkan kata itu dituturkan. Contoh, teman-teman. Contoh. Saya nulis di sini. Nama satu kota di Inggris Selatan, teman-teman. Ada yang bisa melafalkan ini? Leicester. 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 Oke. Leicester. Ada yang Mas Nasir deh, Mas Nasir. Leicester. Leicester, teman-teman. Leicester. Tulisannya sih Leicester Leicester, City. teman-teman. Tapi melafalkannya Leicester. Oh, penggemar sepak bola pasti sama dengan saya. Leicester. Yes. Ini dia, Leicester. Ini masih dalam rangka menjawab pertanyaannya Mbak siapa tadi? Lupa. Mbak Nurul. Mbak Nurul Fauzia di chat, teman-teman. Ada rumusnya nggak, Bro Dimas? Cara tahu silent letter for each single word. Unfortunately, we don't have the formula for this. Sayangnya kita tidak punya rumus untuk ini, teman-teman. Cara mengetahuinya adalah pernah mendengarkan kata itu dituturkan oleh penutur bahasa Inggris yang lain ya, atau pernah mempelajarinya. Contoh lagi, teman-teman. Kali ini bukan
tapi nama orang, teman-teman. Dan ternyata ada nama orang yang mengandung silent letter. Sorry. Ada yang bisa membaca ini. Nama orang Irlandia, teman-teman. Ini dulu kipernya Liverpool. Bagi yang suka sepak bola tahu mungkin. Gimana, Mas? Ian Keller. Lagi deh, belum pas, teman-teman. Tommy Belum Keller. pas, belum pas. Kalau kita belum pernah mendengar nama ini dituturkan, kemungkinan besar kita akan salah melafalkannya. Atau kita belum pernah mempelajari nama-nama khas orang, ini orang Irlandia, teman-teman. Xiaomin. So, Misalnya- bagaimana caranya agar saat kita tahu pertama kali dan belum pernah kita melafalkan itu, tapi nggak salah? Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Ini sedikit rumit. Kita pelajari. Kita pelajari, Mbak Nurul. Kita pelajari. Dan kita cari tahu. Ada Google Translate, teman-teman. Tapi mungkin di situasi kritis, Google Translate kan ada yang model pelafalan kan. Tapi mungkin di situasi kritis tidak banyak membantu. Caranya adalah ya kita pelajari, teman-teman. Sebentar deh, ini nanti saya lanjutkan. Ini ternyata bacanya adalah Caoimhin, guys. Caoimhin Kelleher. Caoimhin Kelleher. Caoimhin Kelleher. Yes, Caoimhin. Tulisannya Chow Min Hin, teman. Bayangkan. Jauh kan? Ini adalah nama Kevin dalam bahasa Irlandia, bahasa tradisional. Kevin, Caoimhin Kelleher. Contoh seperti ini. Lanjut deh. Kenapa sih kok ada seperti ini? Why? The question is, why do silent letter exist? This one, please take a look at this. Yeah, silent letter exist because of the history of the language, especially English. Yeah, what we are learning. Words borrowed from other languages, kata yang diadopsi dari bahasa yang lain. Changes in pronunciation every time. Bahasa Inggris yang kita tuturkan hari ini, bahasa Inggris yang kita pelajari hari ini. Ya, Mas Rocky ada yang tanya kan? Overtime, bukan every time. Kenapa? Itu tulisannya Overtime. overtime, bukan every time. Overtime boleh. Overtime boleh. Every time juga boleh. Karena bahasa Inggris yang kita tuturkan sekarang, kita pelajari hari ini, mulai dituturkan tahun 1600-an, teman-teman. 1600 ke atas ya, 1600, 1700, 1800. Tapi kalau 1600 turun, bahasa Inggris sedikit berbeda. Bahasa Inggris pertengahan, teman-teman. Perbedaannya itu. Middle English istilahnya. Kalau sekarang ini modern English. Middle English. Nah, itu dia. Do we pronounce every letter in a word in English? Of course not. Do we say K in no? No, I believe. We don't hear K at all. Do we say T in a lesson? No. Ini dia. Silent letter, silent letter. Contoh kecil, teman-teman. No. Ni. Lutut. Knock. Knock the door. Knock the mic. Yes. Knock. Ini dia. Mbak Nurul, di sini ada sedikit. K is silent before N. Ya harus kita pelajari seperti ini. Mungkin ini rumusnya ya. No. Ni. Knock. Silent T. Listen. Listen. Castle. Castle. Puri. Puri apalah. Puri seperti puri kedaton atau apalah. Castle. Kastil, teman-teman. Castle. Fasten. Fasten your seatbelt, everyone. Fasten. Yep. Ya, ini maksud saya nih. Ini maksud T. saya yang disebut rumusnya itu, iya. Tapi ini mungkin akan jadi sangat banyak ya Mbak Nurul. Betul. Tapi apakah ini akan selalu setiap
T akan silent kalau In berada the di middle tengah, of in the words, middle. Ya, in the akan selalu middle of silent. words, bagi orang Inggris, ya jawabannya. Yep. Harry Potter. Pernah dengar yang seperti itu? A bottle of water. Yang sering dibuat Hmm. lucu-lucuan. A bottle of water, ya. A Harry Potter. See you later, guys. See you tomorrow. See you later. Tapi bagi orang Amerika, ini tidak. Tambah bingung kan? Das. Itu dia. Jadi kalau kita tahu rumusnya kan maksudnya ada caranya atau tekniknya Paling ketika tidak. kita menghadapi Yes. sesuatu yang baru, tahulah, bisa lah Yes. bacanya. Betul. Gitu. Tambah lagi nanti saya berikan listnya. Mbak Nurul. Boleh, Saya punya listnya. boleh. Nunggu Saya punya banget. listnya, teman-teman. Boleh Nanti bro, saya boleh. bagikan ke grup ya nanti ya. Lanjut. Silent T. Fasten. Terima Yep. kasih sebelumnya. Silent. Oh yes, thank you very much. This is what I'm for. Walk everyone, walk. Jangan lagi walk ya, tapi walk. Nah, ini dia. Talk. Talking to you now. Talking to me. Who do you talk to? Lihat, gak ada L-nya semua, teman-teman. Nurul, I need to talk to you. Yes, Demas. What do you want to talk? Gak ada L-nya. Semua. Berbicara. Half, teman-teman. Half. L is silent after A and O. Yep. Ini dia. Be honest. To be honest ya. Honestly. Nah, hanya nggak dibaca teman-teman. I have Be question. honest. Oh. Saya bukan Mbak Nurul. Be honest. Sorry. Hour. I was waiting here for almost an hour. Saya sudah menunggu di sini hampir 1 jam. Where are you? Hour, guys. H is silent in some common words. Kalau ini saya tahu kenapa huruf H itu di beberapa kata banyak yang tidak dilafalkan. Karena diadopsi dari bahasa Perancis, teman-teman. Lihat deh, atau kalau punya teman orang Perancis. Kawan-kawan nanti saya putarkan, ada video orang Perancis ngomong bahasa Inggris. Hanya di silent semua. Di silent semua. Kapin, contoh seperti itu. Ya, semuanya. Kawan-kawan nanti saya putarkan, teman-teman. Diadopsi dari bahasa Inggris. Bahasa Perancis yang masuk ke bahasa Inggris. Nah, ini dia. No listen. Nah, ini yang umum-umum, teman-teman. Ini yang umum-umum. Nah, sekarang ini akan saya akhiri dulu. Hold on, everyone. Saya akan share yang ini. This is the list, everybody. This is the list. Dan ini ratusan, teman-teman. Hold on ya. Tidak akan semuanya. Ya, nggak sampai 100 deh. Ada deh 100. Nah, ini. Ini akan saya bagikan, teman-teman. Bisa di-download. Silakan nanti. Oke. Mbak Nurul deh. Nurul, are you there? Would you like to help me, Nurul? Oh, Mbak Nurul nggak ada, teman-teman. Oke. Mas Nasir deh. Nasir. Would you like to help me, mate? Yeah. Oke. Silakan dilafalkan silent letter A, teman-teman. Mas Nasir, tanpa huruf A yang ditebal. Silakan dicoba. Sinyal saya terganggu, maaf. Oke, nanti Mbak Nurul. Oke. Nanti. Silakan. Ya, Mas Nasir. 1 sampai 5, Mas Nasir. Romantically, Oke. logically, articulately, Oke. Artistically. artistically, Oke. musically, Aha. stoically, Stoically. Ya, A-nya di sini silent, teman-teman. Romantically. Logically. Bukan logically, tapi logically. Artistically. Musically. Stoically. A-nya di sini silent, teman-teman.
Contoh silent letter B, teman-teman. Tom, 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 Tom. Yang kedua, debt, debt, Debt. debt. Hutang, teman-teman. Tagihan. Debt. Bukan debt. Apa debt kamu? Bukan. Debt, debt, debt. Limb, limb, limb. Plumber, tukang ibu apa? Tukang air, tukang ledeng. Plumber, plumber, plumber. Doubt, doubt, doubt. Nah, ini teman-teman. Bomb, bomb. Climbing, climbing. Semua B yang ada di sini tidak dibaca. Mbak Nurul deh. Mbak Nurul masih ada? Halo Mbak Nurul, bantu saya nomor 15 Mbak Nurul. Ya, ya. I'm here. Subtle, Silent. Subtle. Yes, correct. Subtle. Halus. Subtle. Subtle. Bukan subtle, tapi subtle. Semua yang ada di sini silent B-nya. Saya mau ke Mas Prio deh. Mas Prio. Yes, I'm here, bro. Okay. Would you like to help me pronounce silent letter C from number 1 until 7 without the C, ya? Let's go. Okay, I will try. Shen, Yes. scenario, descent, Yeah. creation, Yeah. Crescent. Crescent. seashore, Caesar. Caesar. seashore, Gunting. Caesar. scene, Scene. ocean, Yeah. Scene. muscle. Muscle. Terima kasih dulu Mas Prio. Very good. Teman-teman lihat You're ini. welcome. Take a look at this, everyone. Send. Send. Scenario. Scenario. Descend. Descend. Menurun. Scenario. Scenario naskah. Descend. Descend. Crescent. Crescent. Crescent dari bahasa Italia. Crescendo, teman-teman. Crescent. Yang pernah belajar musik pasti tahu. Caesar. Caesar. Gunting. Caesar. Bukan Caesar. No. Caesar. Caesar. Scene. 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 Muscle. 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 Nah, ini dia. Beberapa kata, nanti silakan dibaca-baca sendiri teman-teman. Coba dilafalkan sendiri. Ascent, absent, science. Nah, ini dia. Descent, disciple, disciple. Banyak juga yang familiar tapi kita belum tahu. Wednesday, Wednesday tanpa D teman-teman. Sandwich, sandwich. Ya ada D-nya, nggak ada D-nya, bacanya tetap sandwich teman-teman ya. Sandwich. Silent E. Breathe, breathe, bernafas. Bukan breathe, bukan. Line, bukan. Line, bukan name, name. Hate, clothes, bridge. Nah ini teman-teman, ini dulu diajarkan SMP. Tapi susah bagi saya dulu. Mbak Diandra deh. Mbak Diandra bisa bantu saya. Diandra, would you like to help me, Diandra? Yeah. Vegetable. Okay. Thank you very much. Gavin, Gavin, would you like to help me, Gavin? Vegetable. Vegetable. Ya, ini dia. Bukan vegetable. Gimana tadi? Gimana Bang? Vegetable. Itu yang betul. Yang salah, yang salah. Vegetable. Bukan itu. Bukan vegetable. Tapi melafalkannya Vegetable. 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 Lihat mulut saya teman-teman. Take a look at my mouth everyone.
Vegetable. Vegetable. I do really love vegetable. Bukan vegetable. No. Vegetable. Plak. Plak. Plak gigi. Kotoran gigi. Plak. Plak. Ya. Vegetable. Banyak yang kita sering menggunakan sehari-hari, teman-teman. Tapi kita malah tidak tahu kalau ini harusnya silent. Contohnya adalah build, circuit, electrical circuit, racing circuit. Contoh lagi adalah mungkin separuh tadi teman-teman. Half, H-A-L-F. Selama ini kita mungkin melafalkannya half, no, half. Knowledge, contohnya. Tanpa K semua, lihat. Neck, knuckle, knowledge, no, not, knock, knob, knitting, knit, night, knife, pisau. Bukan knife, bukan knight, bukan knickers, bukan new, no. New, knee, knickers, knife, night. Nah, ini dia. Ini mungkin kita sering membaca ini, tapi kita tidak tahu kalau ini L-nya mati, teman-teman. Salmon. Yes, salmon, everyone. Salmon. Shoot. L-nya mati kan? Wood. L-nya mati kan? Half. L-nya mati. Salmon. Bahasa Indonesia tulisannya sama, karena tidak mengenal huruf mati, yang bacanya salmon. Yang rasa ikan salmon dong, makanan kucing saya. Ikan salmon. Nggak mungkin kita melafalkannya, Mas, beli makanan kucing yang biru, Mas. Rasa ikan salmon. Ya bingung dia. What if you say in English, everyone? If you say in English, would you like to give me a salmon, please? Ya mungkin mengerti karena kita bukan penutur asli bahasa Inggris ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mematuhi kaidah pelafalan bahasa Inggris. Salmon. Would you like to give me a salmon, please? One portion. Yes. Telapak tangan, teman-teman. Melafalkannya gimana, teman-teman? How do we say this one? Telapak. Palm. Palm. Yes. Not palm. Tapi palm. And please remember, my life is in the palm of your hand. Dari Romeo and Juliet, teman-teman. Dan ingatlah, hidupku ada di telapak tanganmu. Yes. And please remember, my life is in the palm of your hands. Palm. Nggak ada L-nya. Coklat almond dalam bahasa Indonesia. But in English, everyone, we have to say almond. Almond without M. Without M, teman-teman. Ini akan saya bagikan ke grup, teman-teman. Silahkan di-download. Psychology, yes. Pneumonia. Psychiatrist, psychologist, psychiatrist. Nah, ini dia. Interupsi. Yap, silakan. Minta sama yang tadi juga di-share ya, Bro Dimas, Boleh. yang tadi yang Boleh. sebelumnya itu, layar sebelumnya. Yap. Oke, terima kasih. Ya. Island. No, everyone. Island. Kalau yang populer seperti ini mungkin kita langsung tahu. Karena sering dituturkan, teman-teman. Ini juga aisle. Walking down the aisle, lorong. Yep. Sorry. Aisle yang ini. Ini keperluan. Aisle. Island. Debris. Debu, teman-teman. Yep, ini dia. Silakan nanti di-download. Dibaca-baca, teman-teman. This is a silent letter in English. Thank you very much for tonight, everyone. Okay, so let's get into it, everybody. Now it's time for us to have a group discussion. And the topic for tonight, hold on to everybody. Okay, yes, here we go. This is going to be our topic tonight. If you could learn
any language in a week, what would it be and why? Jika kamu bisa, jika kamu mungkin belajar bahasa apapun hanya dalam 1 minggu, langsung fasih. Kira-kira bahasa apa itu dan kenapa? Jawaban lucu boleh, jawaban serius boleh. Contohnya seperti ini. Me, everyone. If I could learn any language in a week, ya, I would learn Arabic. Arabic because I'm a Muslim, everybody. Because I'm a Muslim, and I have to know every single words in Quran. That's why if I could learn any language in a week, becoming fluent, I would like to learn Arabic. Contoh seperti itu. Atau kalau jawaban lucu, funny answer, if I could learn any language in a week, I would like to learn animal language. Think about it, everyone. Animal language. You can speak to your cats. That's, or even I would like to learn the language of a heart. How about that? Crazy ya? Tahu nggak saya tadi ngomong apa? Nggak ada yang tahu kan? Ya namanya bahasa kalbu teman-teman. Yang itu ya saya sendiri. That's kalau aku bisa belajar bahasa apapun dalam 1 minggu, aku ingin belajar bahasa kalbu. Tinggal diem gini aja. Nggak ada orang yang tahu. Nah, here we go. Okay, let's get started, everyone. Jawaban lucu boleh, jawaban serius boleh. Here we go. I would like to open a group discussion to everyone. Hold on. I would like to create. Okay, here we go. 8 different breakout rooms, everyone. And this is going to be our topic tonight, ya. Silakan di screenshot, teman-teman. Now, I open all rooms. Thank you very much. Let's go, everyone. Let's go. Teman-teman, izin sebentar nengok halaman depan, karena hujannya deras sekali. Hold on. Titik 3. Manis kan lo kayak gula.
Okay, everyone. Time has up. Thank you very much for the discussion. Now, raise your hands, everybody, if you wish to give your opinion here. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Let's go. Yeah, bro. Your If opinion, please. Serius boleh? okay, Lucu boleh. Let's go. okay. If I could learn any language in a week, I would like to learn woman language. Eh? Why? Because when I ask my wife, where you want me to bring you for a dinner, she Okay. say up to you. Terserah. But when I bring her to a seafood You're so restaurant, funny, bro. what he say, you know, I don't want eat seafood. Why you bring me here? As I Did you know, say it up up to to you. As I know, up to you is I can choose any restaurant for Yeah, our dinner. that's right. Yeah, but that's not how woman language work. Yeah, I know. Uh, I know. Give Me up so lah. I need learn about woman language. That's just kidding, bro. No problem. woman language Funny is important. answers are I welcome. don't know, There bro. you go. Ya betul So teman-teman. funny. Mau makan apa mah? Terserah. Diberikan apalah penyetan. Kok penyetan sih? Nah, katanya kan terserah. Here we go. Yes. Very good. Very good. Funny answers are welcome. Thank you very much, yeah. Ahmad Fauzi. Thank you very much. Next. Rifta. Hello, Okay, Rifta. Let's after go. after Yeah. any answer, I Uh-huh. wanna answer with seriously. Serious. Okay. Yes, if you could learn any language in a week, what would it Uh-huh. be? I wanna learn Mandarin language. Oh, yeah. Why? Why? Because in my career, Uh-huh. if someone can be speak with Mandarin language, it's Okay. more have value, Hey. and then too easy for communication with my Yes. boss. Yes. That's I agree. that's my reason. I agree. Me too. I want to learn Mandarin, guys, for the next 10 years, for the next 20 years. Who knows? Mandarin will be the first international language. Nggak ada yang tahu, teman-teman. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahasa Inggris kegeser. But it's so difficult, bro. Every start is a difficult. Semua permulaan itu pasti sulit. Yes, That's not with English. Ya dulu kita belajar bahasa Inggris pasti sulit, teman-teman. Semua permulaan itu pasti sulit. Ya kita nggak pernah tahu. We will never know what will happen in the future. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Inggris kegeser jadi Mandarin. Sekarang saja sudah gejalanya ada. That's right, guys. Mandarin. Now is the secondary international language. Bagus sekali Mbak Rifda. Thank you very much ya for your opinion. Thank you very much. Oke. Next deh. Saya mau manggil ini Mas atau Mbak ya. Senia Minjai. Namanya. Oh, that's your name. It's me, Dinda Abadi. Oh, Yeah. what is Senia Minjai? I don't know. I buy this Zoom Pro from the seller in the Shopee. Okay. On And Shopee ya. always automatic to join with this account. Senia Minjai. Okay, let's go. Your Yeah. answer, please. Funny or serious? Let's go. Okay. I have to answer that there is serious and funny. The serious is English because all aspect in our life is need to using English for the TOEFL or IELTS to get the scholarship or get the job or anything. And the Yeah. second that funny, I want to learn the language from the baby language, sir. Yeah, because Mama, yeah. And Tata.
not always like mama, papa, but they are so crying and we don't know. We are You don't as know what you want, adult what they people, we want. don't Oh, know. yes, I do. Yes, of course. I do. It's especially for the newborn. We Yeah. don't know that they are want to eat or they are Mm-hmm. want to Feel drink. uncomfortable sometimes. Yeah, sometimes the baby just want to sleep, but they don't know how to say that they are want to sleep. Okay, makes sense, makes And sense. then sometimes they are so active and then Uh-huh. they are so have the project, so big project in the house, and then Uh-huh. they are want to something, but they are uh cannot to say that what they want from their parents, and Yeah, then it's makes can sense. difficult to translate, right? So Yeah, yeah. I want to learning about the baby's language. Cool. Senia Minjay, aka Dinda. Thank you very much for your answer. Yeah, Thank thank you, you bro. very much. Okay, next, Angelica. Angelica, Yes, your thoughts. answer, please. My answer is English language because Mm-hmm. I like to hear favorite song in Spotify like English song like pop, hip hop, Uh, and English. yeah, Mandarin language. Mandarin, yes. English, Mandarin, Arabic, teman-teman. Bahasa Arab pernah jadi bahasa internasional, teman-teman. Zaman kejayaan Islam. Setelah itu kegeser bahasa Spanyol juga pernah, bahasa Prancis juga pernah. Sekarang bahasa Inggris. Mungkin di masa depan nggak tahu bahasa Indonesia mungkin ya. There we go. Thank you very much ya, Angelica. Thank you very much. Okay, thank you. Nurul Fauzia lagi. Let's go, Nurul. If you could learn any language, Hello. let's go. Okay, I would like to learn, of course, for my husband language, Arabic. Arabic. Amia Arabic, yes. Oh yeah, but this is slightly different, yeah. Egyptian Arabic is slightly different compared to Saudi Arabian Arabic. Yes, it's totally different. Even for all Arabic in all countries, it's also different different, with the Quran Arabic. Oh yeah. Quranic Yeah. Arabic, that's different. But anyway, how do you call the Egyptian Arabic? Panggilannya apa, Mbak Nurul? Bahasa Arab apa? Bahasa Arab Amiyah. Amiyah ya. Amiyah, ya. Arabic. Iya. Thank you very much. Interesting ini. Menarik Oke. ini. Teman-teman, yang dimaksudkan Mbak Nurul ini, suaminya kan orang Mesir ya, Egypt ya. Mesir Betul. itu negara berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya beda dengan bahasa Arabnya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, itu beda, teman-teman. Karena masuknya ke benua Afrika. Afrika Barat, ya betul. Betul. Jadi mungkin ya, Bahrain Bahrain, masuknya kalau ke Bahrain ini, tempat tinggal. Timur Tengah. Timur Tengah. Maksudnya Timur Tengah, Middle East. Jadi Betul. Egypt, Mesir, Aljazair, Maroko, Tunisia, itu semua negara-negara berbahasa Arab, masih masuk juga. Jazirah Arab, Sudan juga, masih masuk Jazirah Arab atau Arabian Peninsula, tapi bahasa Arabnya beda, teman-teman. Sedikit dipengaruhi oleh bahasa Perancis. Pelafalannya juga, karena mereka bekas koloni Perancis. Saya pernah ngobrol dengan orang Maroko. Ya Bu, kenapa? Siapa tadi? Itu tadi negara yang disebutkan itu termasuk Afrika sebelah utara, bukan Jazirah Arab. Iya. Tapi masih masuk Jazirah Arab ya, Arabian Peninsula ya? Bukan. Benua Afrika. Utara itu. Sudah bukan ya? Karena saya pernah ngobrol dengan orang Maroko, kata dia negara-negara di Afrika Barat atau Utara, teman-teman. Afrika Utara ya.
masih masuk Afrika Utara itu Arabian Mesir, Peninsula. Aljazair sampai Maroko. Nah, itu katanya masih masuk Arabian Peninsula. We are still living in the Arabian Bahasanya. Peninsula. Iya, kalau Bahasanya bahasa mungkin sama ya. sukunya mirip itu. Nah, itu dia. Jadi bahasa Arabnya itu bau-bau bahasa Perancis, teman-teman. Nah, this is interesting ya. Maroko, Aljazair, Sudan, Tunisia, Aljazair ya, Aljazair. Itu dia. But this is interesting. Thank you very much ya, Nurul. Sekali lagi Okay, teman-teman. welcome. One more time. Nur Hayati Zulaiha. Yeah, thank you, bro. Yes, your answer please. If I could learn any language in a week, I hope that I can learn Mandarin or Chinese language. Yes. Me too. I think that, Super important ya. yeah, most of our part of life is powered by Chinese. For example, our application in handphone, Yeah. all of them using Mandarin. Chinese. Mandarin. Yes. Then when I buy something from the other country, the clue for merakit it is using Mandarin language. The manuals. So Yeah. the Mandarin. So really interesting, but Yes. thank you. Yup. Thank you very much Nur Hayati Zulaiha. Teman-teman, setelah ini internet saya pasti mati teman-teman. 1 menit sebelum jam 9. But anyway, thank you very much ya for tonight. That's it. That's all I can say for now. We'll see you again next week on Monday. Thank you very much everyone. Bye for now guys. Terima Okay, kasih thank you. Bye for teman-teman. now. Okay, Yes. happy weekend. Happy weekend semua. guys. Weekend.